హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ద్వారా పార్ట్ 2 హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ సబ్మిట్ గురించి ఈ వీడియో ద్వారా చూసేద్దాం. హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు ప్రాపర్టీ సీకర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. వెల్కమ్ టు అంస్కా ఎస్టేట్స్, బిల్డ్ యువర్ ప్రాపర్టీ బై ట్రస్ట్. దిస్ ఈజ్ రవికిరణ్ బ్రహ్మదేవరా. ప్లీజ్ సేవ్ మై నంబర్ 9848181757. గత 40 సంవత్సరాలలో సంపద విలువ పెరిగిన తీరు తీసుకుంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, ఎఫ్డి, బంగారం, వెండి, సిల్వర్, గోల్డ్, భూమి, ల్యాండ్ మీద రేటు 500 టైమ్స్ పెరిగింది, అంటే 500 రెట్లు పెరిగింది. భూమిపై పెట్టుబడి, తరతరాల రాబడి. త్వరగా ఆలోచించండి, మంచి నిర్ణయం తీసుకోండి. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భరోసా ఇవ్వండి. నిర్ణయం మనదే, అంటే మీదే అండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేయకుండా ఆ వీడియో చూసేద్దామా? అంటే ఆ సమ్మిట్లో ఏం జరిగిందో విశేషాలు. Second, you should have half kg or quarter kg gold and silver, because that is immediately liquidable. Anybody can have emergency in stock market, real estate and gold. So finally my conclusion is Hyderabad is going to rock for next 10 years. ఏ పార్టీ ఉన్నా, ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా, ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ చాలా స్టెప్స్ తీసుకుంటారు, but it has to come into original implementation. That is taking little time, and that will sure happen according to me. Thank you. Cover inflation. So it's a negative growth in the fixed if you have a fixed deposit in the bank. So please go ahead, leave this pessimism, leave the negative sound bites around you, look at the future of this great country, the great city, invest and be happy for the rest of your life. Thank you. I decided that I wanted to come from Delhi and settle in Hyderabad. And the only reason for coming to Hyderabad, or possibly two reasons. One is affordability. I came to Hyderabad because I couldn't afford to buy a house in New Delhi. It would have taken me at least 10 to 15 years to buy a flat, a house in New Delhi. I asked my wife one fine day, what is that one thing that you would want to have in your life if we had all the money? You know, typically, I don't know about other ladies, but my wife said, where is the money? I said, if we had the money, what is that one thing that you would want to have? She thought for a moment. She felt that I was a bit serious, and she said, I would like to have a house of my own. Fine. Now that we are living in Delhi, tell me, how much time would it take for us to own a house? We did our bit of calculations, and we understood that even if we work hard day and night, we couldn't have bought a house in the next 10 to 15 years. That was the time I asked her, do you want to have a house only in Delhi? She remarked something. She said, घर के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ, बस अपना घर होना चाहिए. And you know, I hail from Bhubaneswar, Odisha, and काम के वास्ते, पेट के वास्ते, I had moved to Delhi. And when I asked her before going to Delhi, shall we go to Hyderabad? She said, no, I don't want to go to Hyderabad. I would rather go to Delhi. And I had it in my mind because I loved Hyderabad. I have come here a couple of times. So I jokingly asked her, are you willing to go to Hyderabad for a house? She said, if you can get me the house, I am willing to relocate. The best part comes now. What you cannot see in the next 10 to 15 years, if you are willing to relocate to Hyderabad, I can get you the house in the next 1 to 2 years, maximum 2 years. Thankfully, she saw what I was saying, and to cut it short, we moved to Hyderabad in 2000, and 2002 we booked a flat in Kondapur. In those days, Kondapur and Madhapur was going 1,000 rupees per square feet, below that. And today, I have seen a lot of people coming to Hyderabad not just for house.
Tell me which city gives you this kind of opportunities? Which city actually welcomes you? They don't ask you where are you from. They don't ask your caste, creed or religion. This is a land of opportunities. You can become what you want to, provided you want. Hyderabad real estate market has recovered and is well on its way to a big boom. I personally, both as a person and as a minister in the government, I wish all of you well, all members of NAREDCO and members of Hyderabad Real Estate Association. I'll just share a few thoughts with you. Firstly, I wish to compliment Raj News for organizing this very impressive real estate summit. I have been invited to many such builders and real estate meets in Hyderabad as a guest, and I think this is the best attended that I have seen so far. I'm an original Hyderabadi. I was born, brought up, everything here, but of course elected from a different place. And why I'm saying I'm an original Hyderabadi is we will do everything possible to make Hyderabad one of the best cities, not just in India, but globally too. You know, we are all gifted in Hyderabad to have a moderate weather, a cosmopolitan culture, skilled manpower, and a very good global standard infrastructure. I think the foundation of which was laid in the last Congress government, whether we talk of the Outer Ring Road, or the Shamshabad Airport, or the metro rail, or bringing drinking water from Krishna and Godavari rivers to Hyderabad. All these landmark achievements are milestones in Hyderabad's development were achieved in the earlier Congress government. And I'm really happy to see that Hyderabad has grown from strength to strength and surely reckons as one of the top cities in the country now. And I'm quite sure it will be a global destination for investment in the coming years. You have seen the very impressive list of investments at the recent Davos World Economic Forum, where Honorable Chief Minister and Honorable Minister for IT and Industries had gone and showcased the state of Telangana and Hyderabad. I think it was a very, very impressive 1.78 lakh crore investment into Hyderabad. Besides these, all of you must be following that, you know, we are a government who is totally committed to bring Hyderabad to global standards. We realize that there is a traffic issue, so to address that issue, the metro is being expanded and strengthened and capacity increased on all sides of Hyderabad. We are building up a skill university which would be of a global standard and will provide skilled manpower for all sectors, manufacturing, IT, real estate, constructions, all sectors, a global standard skill university. We are looking at creating a global standard sports university, a future city which would be on comparison with the best urban habitations in the world. And for all of you, for ease of doing business, this government and all of us are available 24/7. Anything that the real estate developers require or the builders require, our government will play a proactive role. I can also assure you that
should you have any issues, either your NAREDCO or Hyderabad Realtors Association, or anything that comes to you, all of us are 24/7 available, and you can directly bring it to my notice also, and we will represent on your behalf to the Honorable Chief Minister and to the Cabinet to address any issues. All of us. So I use some part of my talk will be in English and some Telugu. The whole idea of reducing carbon footprint is actually a very welcome. Ring road is going to be the biggest growth engine, and apart from that, we also picked up in such places where we are not on the highway perspective, because what happens is when you are bang on the highway, the costs go up. The land cost is higher. So we don't mind taking the second bit or the third bit, where there is a great reduction in the land price. So hence, we make it affordable, and we pass the entire benefit that we get from the economies of scale of purchase, since we're doing 10-12 projects, and the value of land that we have acquired at. We pass that benefit also to the customer, thereby being extremely competitive and useful for the buyers. To as high as maybe 7 to 15 lakhs. Expensive ones are usually motors and the third-party products what you're trying to switch in. But off late we have been spending a lot of time at elemental understanding how do we actually make automation more functional than just comfort or luxury. Then I realized that a case study of a medical requirement. You are speaking about a senior living or your parents staying in a villa in a ground floor. Today there are watches, smart watches and other tools, rings and other stuff which actually identify fault detection. But that alert goes to the same phone which is linked to or the person. Assuming if you are not accessible to it, automation can actually call up the nearby doctor if you already configured it. It can wish your parents on a birthday. It can Had to alter our architectural plans, interior plans, to create a work from home kind of an environment, give them more plug points, give them more switches, give them a place where they can put a desk, give them a sofa cum bed if they want to rest for some time, and something which is soundproof to have more dark light or in that particular room so they could sit and work peacefully in that particular place for hours together. The second thing in the same apartment segment we found is that we found customers wanting a lot of walking areas. They wanted much more equipment because people were getting more pulled towards sports or activities where they wanted to increase the number of steps or do more cardio work. So that was one action which I thought. Then they also wanted a lot of seating places in a particular project where the elders would like to come and sit, do some meditation, some kind of a prayer or a pranayam in the morning. That is something which we had seen. And apart from lots of ventilation and open spaces in all the apartments. Then also we saw a small swing towards independent houses. People who could buy, because I'm in that particular area where we're in this budget kind of a housing, middle income housing. So they wanted to come to my 1.6 crore independent houses that we make. So we saw a swing towards that particular segment. We also have apartments for 60, 70 lakhs and 50 lakhs. So we saw some swing towards the independent houses. People wanted to stay. I thank NAREDCO and all the organizers. Talking about Hyderabad is a lovely song always. Why we love Hyderabad is the fundamental question. We love Hyderabad because of various reasons. The first being the elevation, the altitude. We are around 600 meters above the sea level. So we are almost comfortable for 10 months. If you see, all the yard sites of the Hyderabad can be developed without any problem. If you take Chennai, we have sea one side and from 1970. Why he is saying very affirmative with lot of confidence. The reason being 90% అట్లా ఉండరు. బట్ ఈ ఇన్ దట్ 10% కేటగిరీ
where he is actually approachable, reasonable, and ground to earth. So, The affordable housing is a yes, sir. Maybe because of different 30-40 years of cheating inputs from your side. on behalf. Growth of Hyderabad or growth of Telangana, we are with you always. Thank you very much. Hyderabad known for. Can I get some quick responses? Biryanis, pearls, climate. Yeah, the list goes on and on. But Hyderabad is the only city, as far as my knowledge goes, after working in 30 years in Hyderabad, is the only city in the whole of Asia to have a natural rock formation. So when you go to the other cities, as you heard from the OSD, it is all plains in other cities. We don't get this. So Hyderabad is also known for rocks, and Hyderabad is also known for this our own center, IGBC headquarters, which is hardly 2 minutes from here. It is world's greenest building in year 2003, we heard. So Hyderabad is not only known for biryanis, pearls, charminars, Golconda, natural rocks. It is also known for the green buildings. All the architects like Mahip and others, they call Hyderabad as a mecca of green buildings actually, because of this building. This building belongs to all the stakeholders, all the developers and all the government agencies and nodal agencies. We started in year 2003. This building has been inaugurated by the President, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam on 14th of July 2004. So whenever, next time whenever somebody is asking what is Hyderabad is known for, you can proudly say that Hyderabad is known for green buildings also. So what it started as a buildings, and Hyderabad hosts beautiful buildings. As I see Murali Manohar Garu and other leading developers, Jayberry speak, we were involved in those days, which is one of the finest. Steel I bring into my site. What kind of a furniture, what kind of a paint I applied. This all have to have consumed minimal resources. I may say that I have paid 500 rupees for a cement bag. But the moment the cement bag has landed, how much amount of limestone I have taken in the quarry, how much energy it is used for manufacturing, whether it has come by a lorry or it has come by a train, what is the amount of emissions it has emitted before it has landed at my site. So these are the things we give it in a very, very good look. And the good news is 10,000 products are now certified. Products are certified as an eco-friendly product. Tomorrow when you are buying a cement bag or a paint can, when I buy a milk cover, what is that I do? Or when I buy a medicine, what is that I do? I look for the expiry date. But many a times when I buy a paint can, all I tell the interior designer or the contractor is, this is my budget, this is my color, this is my texture. I leave it there. My humble request is, you go into the product, whether it is an IGBC certified green product, Green Pro label. Green Pro label means it is not only energy friendly, it is not only environment friendly, they are all people friendly. Yes, we are not asking you to do less of bad. And other stakeholders, designers and architects are all involved in this particular movement of IGBC, the Indian Green Building Council's headquarters in Hyderabad has also become a net zero energy building in 2019. So let us all work towards making a net zero building. Many projects in Hyderabad and across Telangana, almost 100 plus of them are adopting for IGBC's net zero carbon rating program also. With only 20,000 square feet, our building is right across the street at the high-tech city opposite to the Google India office. So this is the aerial view. We have incorporated 140 kilowatt of a bifacial solar PV. Normally you would have seen solar PV with only one surface with the PV. In this office in Hyderabad, we have 2 layers of solar PV which generates 5% more energy. Number 2, with 15,000 project with 13 billion square feet. I repeat, it is not million, 13 billion square feet of green buildings, whether it is a school or an office or a data center. Hyderabad Metro Rail is the world's only metro rail with a public-private model, and is also IGBC certified. It is also IGBC certified. Out of this, 150 of them are going net zero projects. So, what is the benefit one can envisage or one can get by adopting IGBC, the Indian Green Building Council's green or net zero rating program? Is it reduces energy consumption. So only this 15,000. రాజ్ న్యూస్ తరఫున శిరీష అండ్ అలాగే ఈరోజు మాట్లాడుతుంటే చాలా వింతగా ఉంది. అమ్మాయి చెప్పినట్టుగానే నీకేంటి సంబంధం, అసలు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావేంటి అని ఒక క్వశ్చన్ నా మైండ్లో కూడా తిరిగింది. అప్పటి రోజుల్లో నేను ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్తున్నాను.
మా నాన్నగారు, నేను పుట్టింది కేరళలో, కానీ 6 నెలల తర్వాత నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత అమ్మ ఎప్పుడూ ఒకటే మాట అంటుండేది, ఆ రోజుల్లో తీసుకొని ఉంటే భూమి బాగుండేది, 50 పైసలు తెలుసా ఎకరం, మీ నాన్నగారు కొనలేదు అనేవాళ్ళు. ఇది కాన్స్టెంట్గా ఇంట్లో నడుస్తూనే ఉంది. కానీ అయినా మా నాన్నగారు చాలా ఏళ్ల పాటు కొనలేదు. సో రియల్ ఎస్టేట్తో అనుబంధం అనేది కేవలం రియల్ ఎస్టేట్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ భూమి మీద ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా అర్హత ఉంటుంది అని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. సో అందుకనే ఈరోజు ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ ప్రౌడ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ సమిట్ 2025. ఇక మీలో చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించిన డెవలపర్స్ ఉన్నారు, బిల్డర్స్ ఉన్నారు, కాంట్రాక్టర్స్ ఉన్నారు, పెద్ద కంపెనీస్ని ఓన్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్, బికాస్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మా నాన్నగారు ఎప్పుడైతే ఇంకా ఫస్ట్ హౌస్ కొన్నారో. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంతమంది మా రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టర్ని అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మిమ్మల్ని అందరినీ ఈ విధంగా చూసుకోవడం, ఈ సమ్మిట్లో పాల్గొనే అవకాశం నాకు కలిగినందుకు ముందు విజయసాయి గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. చాలా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నా కానీ ఇలా సమిట్లో పాల్గొనే చాలా తక్కువే. ఒక విధంగా రాజ్యనోత్సవ వారు చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంతమందిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి ఒక పర్పస్ఫుల్గా ఒక్కొక్క విషయం మీద చక్కగా మాట్లాడేటువంటి విధానం కోసం అందరికీ కూడా ఒకళ్ళొకళ్ళ అభిప్రాయాల్ని షేర్ చేసుకోవడం కోసం కూడా ఏర్పాటు చేసిన సమిట్ సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేము ఇండస్ట్రీతో మెడ్రాస్లో ఉండేదండి. మెడ్రాస్ మాట ఎందుకు అన్నారో నాకు తెలియదు, కానీ అది జరిగిన సంవత్సరం తిరిగే లోపల 2 కంపెనీలు మూతపడిపోయాయి. ఈ పెట్టిన పెట్టుబడి పోవడమే కాకుండా దాని మీద వాళ్ళు చేసిన అప్పులు కూడా నేను తీర్చాల్సి వచ్చింది. అప్పుడు ఆయనతో అన్నా, ఏమండి మీరు ఆ రోజున అడిగారు మీరు నన్ను, నేను ఇలా చెప్పాను, మరి నాకంటే పెద్ద హీరో మీరు, నాకంటే సీనియర్ హీరో మీరు, మరి మీరు ఎంతో సంపాదిస్తున్నారు కదా, మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ చేస్తున్నారండి అని అడిగారు. అప్పుడు ఆయన ఒకే ఒక్క మాట చెప్పాడు, మురళీమోహన్ గారు, ఈ ప్రపంచంలో 3 వంతులు సముద్రమే ఉందండి, కేవలం 1 వంతు మాత్రమే ల్యాండ్ ఉంది. ఈ 1% ల్యాండ్లో డెజర్ట్స్ ఉన్నాయి, బోల్డెన్ చోట వాటర్ ఉండదు, అక్కడ బతకలేరు. అలాగే మంచు కొండలు ఉన్నాయి, అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు బతకలేరు. నివాసయోగ్యమైన స్థలాలు చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. ప్రపంచం యావత్తు కూడా జనాభా రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ల్యాండ్కి విపరీతమైన డిమాండ్ వస్తుంది అన్న ఆలోచనతో నేను సంపాదిస్తున్న ప్రతి రూపాయి కూడా ల్యాండ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. నాకు అది ఆ చెప్పిన మాట నా జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే. చాలా కరెక్ట్గా మనకు అందరికీ తెలుసుకుందే, చరిత్రలో కూడా చాలా చోట్ల చదువుకోవడం మనం, కానీ సరి అయిన టైంలో సరి అయిన సలహా అనేది ఎంత వాల్యూ, ఎంత గొప్పదో ఆయన చెప్పిన టైం నాకు అనిపించింది. కురుక్షేత్ర మహాయుద్ధం జరిగేటప్పుడు అర్జునుడు ఇక నేను చెయ్యను, నేను యుద్ధం చేయలేను, మన పెద్దలందరూ కూడా చెబుతున్నారు, ఎంతోమంది చనిపోతున్నారు అని అంటే అప్పుడు కృష్ణ భగవాన్ చెప్తాడు అన్నమాట, నీ ప్రయత్నం నువ్వు చెయ్యి, ఫలితం గురించి ఆలోచిస్తుంది, నువ్వు కష్టపడి నువ్వు అనుకుంటూ చెయ్యంతే. ఒకసారి నిలబడిన తర్వాత యుద్ధంలోకి వచ్చిన తర్వాత వెనక ముందు చూడటం అనేది లేదు, ముందుకెళ్ళిపోవటమే. అదే జరిగింది నాకు. మన సోమన్ బాబు గారు గీతోపదేశం చేశాడు. హైదరాబాద్కి వ్యాపారం చేద్దామని కానీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుంది ఆయన చెప్పిన సలహా మీరు చేద్దామని అనుకుని 4 పక్కల తిరిగాను హైదరాబాద్. చాలామంది స్నేహితులు సలహా ఇచ్చారు, ఏమంటే హైదరాబాద్లో మీరు రియల్ ఎస్టేట్ చేయలేరు, మీలాంటి వాళ్ళు అసలు పనికిరారు, ఇక్కడ రౌజియం గోల్డాయిజం అన్నీ ఉంటాయి, ఒకళ్ళు వేసిన సైట్లో మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చి రాళ్ళు పీకేసి మళ్ళీ ఇంకో సైట్ అని అమ్మేస్తూ ఉంటారు, మీరు అనవసరంగా దీంట్లో ఇబ్బంది పడతారండి అన్నారు. సార్ నేను ఒకే మాట చెప్పానండి, నాణ్యానికి బొమ్మ పురుషు అని 2 పక్కల ఉన్నట్టుగా ప్రతిదానికి కూడా మంచి చెడు అనేది ఉంటుందండి.
మీరందరూ ఒకవైపు నుంచి చూస్తున్నారు, నేను రెండో వైపు నుంచి చూస్తున్నానండి. ఏమిటది అన్న, మనిషి తినడానికి తిండి ఎంత ముఖ్యమో, కట్టుకోవడానికి బట్టలు ఎంత ముఖ్యమో, ఉండటానికి ఇల్లు కూడా అంతే ముఖ్యం. పెళ్ళైన ప్రతివాడు కూడా నాకు అంటూ ఒక ఇల్లు కావాలి, నా సొంత ఇంట్లో నేను ఉండాలి, అది చిన్నదైనా పర్వాలేదు, పెంకుటిల్లైనా పర్వాలేదు, ఒక గుడిసైనా పర్వాలేదు అని చెప్పి తనకున్న డబ్బులను బట్టి, తనకున్న స్తోమతను బట్టి డైరెక్ట్గా కొనుక్కునే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇల్లే కొనుక్కుంటారు. లేదా కొనుక్కునే పరిస్థితుల వాళ్ళు అయితే కనీసం 300 గజాలు కొనుక్కుందాం ఎక్కడో చోట, తర్వాత డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుందామని అని కొనుక్కుంటారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక కళ, నాకంటూ నేను సొంత ఇంట్లో కనుక్కోవాలి, నా సొంత ఇంట్లో నేను ఉండాలి అని. అలాంటి కళని నిజం చేసే వ్యాపారం ఏమిటి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్. రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఒక అద్భుతమైన వ్యాపారం అండి. కొంతమంది దీనిలో మిస్యూజ్ చేస్తున్న మాట వాస్తవం కాదని నేను అన్న, కానీ కొన్ని సిస్టమ్స్ మనం కూడా చేసుకోవాలి. ఏపీ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్స్ అసోసియేషన్ మేము పెట్టినప్పుడు రంగారావు గారు, మేమందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చొని పెద్దలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మేమందరం కలిసి అసోసియేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు మేమందరం కూడా అదే అనుకున్నాం, విధానంలో మనం మార్చాలి, నీతిగా చెయ్యాలి, నిజాయితీగా చెయ్యాలి. మనల్ని నమ్మి ఎంతోమంది వస్తున్నారు, ఎంతోమంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కళలను నిజం చేయాలంటే నిజాయితీగా చేయాలి అని చెప్పి మేమందరం మాలో మేము అనుకొని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని పెట్టుకొని వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటించాం. కాబట్టే వాళ్ళ హైదరాబాద్లో ఇంత అద్భుతంగా మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. మేము ఎస్ సార్, ఐ మీన్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకోండి. కావలసిన డిమాండ్ కంటే సప్లై ఓవర్గా ఉండటం మూలంగా కొంచెం స్లో అయింది. ఇది మనకు కూడా కొన్ని సెల్ఫ్ కంట్రోల్స్ పెట్టుకోవాలండి. మనకు కూడా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలలో అందరూ కలిసి ఒకసారి ఇట్లాగే రేటు పెంచుకోవడం కోసమని 50% కెపాసిటీ మనం వర్క్ చేద్దామని చెప్పి అందరూ కలిసి అనుకున్నారు. సిమెంట్ దొరకట్లేదు అనగానే రేటు ఎంత పెరిగిందనేది కూడా ఆలోచించకుండా 10 బస్తాలు ఎక్కువ కొనుక్కోరు, అవసరం వస్తున్నట్లు డిమాండ్ పెంచారు. మనం కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళందరూ కూడా మనం కట్టే సప్లై తక్కువ కనుక చేసుకుంటే కొంతవరకు తగ్గించుకుంటాం. ఎవరిని అడిగినా 1000 అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నామండి, 10,000 అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నామండి అని చెప్తున్నారు. మనం వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ దట్. ఒకప్పుడు మలేషియా టౌన్షిప్ లేకపోతే సింగపూర్ టౌన్షిప్ అని అక్కడ విదేశాల నుంచి వచ్చి వాళ్ళు కట్టెళ్ళారే తప్ప, ఇవాళ రోజున హైదరాబాద్లో ఉన్న రిలేటర్స్ ఎవరైనా సరే అద్భుతమైన బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు. 50 ఫ్లోర్లు, 60 ఫ్లోర్లు, 70 ఫ్లోర్లు కూడా ఇవాళ చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీతో ఒకళ్ళొకళ్ళు కాంపిటేటివ్గా ఫీల్ అయ్యి అద్భుతమైన కట్టగలుగుతున్నాం. అంటే దానికి కారణం తప్పకుండా ఏ వ్యాపారంలో నష్టం రావచ్చు, లాభం రావచ్చు, కానీ రియల్ ఎస్టేట్ మీద పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళకి ఎవ్వరికీ కూడా నష్టము అనేది ఉండదు. గ్యారెంటీగా లాభం. ఆ లాభం ఎన్ని రెట్లు, ఎలాంటి ప్లేస్లో వాళ్ళకి కొనుక్కున్నాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి. తర్వాత ఇందాక ఎవరో మన వాళ్ళు కూడా అడిగారు, ప్రభుత్వం స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుందో అనౌన్స్ చేస్తే మరి కొనుక్కునే వాడికేనో మా వ్యాపారం చేసుకునే వాడికి కూడా బాగుంటుంది కదా అని అంటే నేను సమాధానం కూడా చాలా చక్కగా చెప్పాను. ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా జరిగేది చెప్తుంది తప్ప ఇది చేయకపోతున్నాం, అది పోతున్నాం పబ్లిసిటీ చేయలేంటాడు. మనమే ఆలోచించుకోవాలి, రాబోయే రోజుల్లో డెవలప్మెంట్ ఎటు జరుగుతుంది, ఎక్కడ బాగుంటుంది. ఆ విధంగా మనం కూడా మనకున్న తెలివితేటల్ని మనం అవన్నీ ఆలోచించాలి. ఆ విధంగా చేసుకుంటూ మనం రావచ్చు. ఈ విధంగా చేయబట్టే ఇవాళ రోజున హైదరాబాద్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హైదరాబాద్కి 360 degrees ఎటు అయినా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఇక్కడ బిజినెస్ డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓ బాంబే వెళ్ళామంటే ఒక 100% 200% వరకు వెళ్ళగలుగుతారు తప్ప ఓ పక్కంతా సముద్రం ఉంది అది డెవలప్మెంట్. కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్కి ఎటున్నా ఏ రోడ్డు కన్నా ఇవ్వండి, బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. తర్వాత ప్రభుత్వం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కట్టిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయింది బాగా. ఇదివరకు ఒకే చోట ఇల్లు మీద ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉన్న హైదరాబాద్ వాళ్ళ స్పాన్ పెరిగిపోయింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీద ఏముంది, హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు, అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుందాం, ఇంత సిటీలో ఎందుకు అని చెప్పి అందరూ ఎవరికాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోయి కొట్టుకుంటారు. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు
మరి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కూడా రాబోతుంటుందిగా. ఇవన్నీ వస్తే డెఫినెట్గా హైదరాబాద్కి మిగిలిన సిటీస్తో పోల్చుకుంటే ఇవాళ కూడా మనం గుండె మీద చేసుకొని గట్టిగా చెప్పచ్చు, ది బెస్ట్ సిటీ ఇన్ హైదరాబాద్ అని. మనుషులు మంచివాళ్ళు, వాతావరణం బాగుంటుంది. ఒక 2 months ఎండల్లో ఉన్నప్పుడు తప్ప మిగిలిన 10 నెలల్లో టెంపరేచర్స్ బాగుంటాయి. ఇక్కడ సాయిల్ మంచి సాయిల్, గట్టి సాయిల్. ఈ విధంగా ఒక వాటర్ మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడుతూనే ఉండేది మాత్రం వాస్తవం. దాదాపుగా ఇప్పుడు మొదట్లో మేము 200 feet 300 feet అట్లా 500 feet అట్లా కడితే వాటర్ వచ్చేసేది. వాళ్ళ రోజున 1500 తొమ్మిది రావట్లేదు, 2000 అయినా కూడా రావట్లేదు. ప్రభుత్వం అది మాత్రం వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం చేయాలి సార్. ఇప్పుడు కూడా సోకాల్డ్ హైటెక్ సిటీలో డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేదు అని అంటే మనం ఎంత డబ్బులు కడతాం? మన దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎంత కట్టించుకుంటారు? ఇవన్నీ కూడా కట్టించుకుంటున్నారు, ఎక్కడో ఖర్చు పెడుతున్నారు తప్ప డెవలప్మెంట్ ఉండట్లేదు. ఆ డెవలప్మెంట్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటున్నాం. మరి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం కానీ దీని ముందున్న ప్రభుత్వం కానీ రోడ్లన్నీ కూడా వైడెన్ చేశారు, మరి ఫ్లైఓవర్స్ కట్టారు, అండర్ పాస్లు కట్టారు, అన్నీ కూడా బాగున్నాయి, అద్భుతంగా ఉంది. మన హైదరాబాద్ చూసి మన హైదరాబాద్ అని మన గుండె ధైర్యంగా చక్కగా మాట్లాడేటువంటి అవకాశాలు అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి దీన్ని డెవలప్ చేయవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. మీరు, మేము, మనము అందరూ కలుద్దాం, హైదరాబాద్ని మరింత సుందరంగా చేద్దాం. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు 4th సిటీ అనేది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ కూడా అది అనౌన్స్ చేశారు. డెఫినెట్గా అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడే ల్యాండ్స్ కొనుక్కోండి, కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి ల్యాండ్స్ కొనుక్కోండి. రాబోయే రోజుల్లో డెఫినెట్గా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. We have HMD with RERA approved residential open plots మరియు DTCP with RERA approved residential open plots in Hyderabad up to RRR రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అంటే అప్ టు 80 kilometers రేడియస్ ఇన్ హైదరాబాద్ వరకు ఓపెన్ ప్లాట్స్, రెసిడెంట్ ఓపెన్